Cris Tales ist ein RPG, es ist ein Liebesbrief an Oldschool JRPGs, aber es ist auch noch was ganz anderes, denn wir haben Zeitreisen und einen richtig fancy Frosch. Damit ihr wisst, was in Cris Tales alles so auf euch lauert, haben wir uns den Developer eingeladen, mit dem ich jetzt darüber spreche, was Cris Tales so besonders macht. Hi, first of all, nice to see you again. Hello, hello. What do you think makes Cris Tales so special? I think Cris Tales it's a very special game because it's a mix between the old and the new. It's a mix between those classical mechanics that we grew up with, that we love, of those classical JRPGs in particular, with these new mechanics, with these new elements, very innovative, where you can actually see past, present, and future at the same time. That actually revolutionizes a lot of what you see and do in the game. Genau, das Spannende ist nämlich, dass er quasi das Alte und das Neue verbindet in seinem Spiel. Es gibt, wenn ihr das Gameplay seht, so ein paar Stückchen, die sehen ein bisschen aus wie Persona, gerade das Menü in den Kämpfen. Es gibt allerdings auch Kämpfe, die rundenbasiert sind, die wir auch gleich sehen werden, in dem oben die Reihenfolge der Kämpfe angezeigt ist. Es gibt verschiedene Attacken und das sind alles Dinge, die Cris Tales zwar mit Spielen in Verbindung bringen, die bereits bekannt sind. Es gibt aber einen ganz neuen Spin, unter anderem nämlich auch die eben versprochenen Zeitreisen. So we not only have fighting gameplay, which is turn-based and also exploration, but we also have something that changes the whole world because we have the past, the present and the future working together for your narrative. How would you explain these time-traveling mechanics? It's a little bit difficult, and it's better to play it and to experiment it by yourself to fully understand it. But the best way that we can translate it, it's if you imagine that you have a prism, and you can see through that prism in the same screen. The screen is divided in three parts. So in one part you can see the past, in the center you can see the present, and in the right you can see the future. So by moving around and looking at everything changes in real time. So you can actually see, what happened a few years ago in that same place that you're standing in. What is happening right now, that's the place you're in, and what will happen in a few years. And that way you can see the consequences, the immediate consequences that your actions today how will they impact the future tomorrow. So the thing is, what do we do and how do we change our present to maybe change the future as well? Actually, the philosophy of the game is learn from the past, act in the present, and create your future. So that is how we imagine the world of Cris Tales, by you learning from what happened, trying to become a better person, growing, and then by that growth, you actually build a better future for yourself and the people around you. Okay, also ihr seht es wahrscheinlich schon im Gameplay. Wir haben sozusagen eine Prisma-Sicht. Es ist dreigeteilt der Bildschirm, wenn ihr nämlich eure besondere Kristallfähigkeit startet. Cris Tales, Kristalle. Wie ein Kristall ist auch der Bildschirm dann aufgeteilt und ihr seht gleichzeitig die Gegenwart, die Vergangenheit und die Zukunft und können quasi an den Leuten vorbeigehen. Und während ihr an den Leuten vorbeigeht, seht ihr ihre Vergangenheit, ihre Gegenwart und ihre Zukunft. Das Spiel spielt viel damit tatsächlich und ein Großteil der Geschichte baut auch darauf auf, dass wir in verschiedenen Zeiten sein müssen, um auch die Rätsel zu lösen. Wir haben einen kleinen Froschbegleiter, der heißt Matthias. Der ist nicht nur sehr elegant gekleidet, da er immer einen kleinen Zylinder dabei hat. Er hilft uns auch zum Beispiel in Rätseln voranzukommen. Und Rätsel, Kämpfe, klingt nach Gameplay. Wollen wir noch mal ganz kurz drüber sprechen, was es im Gameplay eigentlich so zu sehen gibt. So, we talked about the past, the present, the future, and we have puzzles as well as combat gameplay. So, how do they work together? How much combat is there, but how many puzzles, maybe with Matthias as well, are included? Of course, so Matthias actually can travel to the past and to the future, so you can actually grab objects. You plant a tree today and that tree grows, and in the future Matthias can go retrieve a fruit from the tree and bring it to you today. So imagine that someone is sick and he's going to die in the future, but if you actually give him a medicine today, you can actually save said person.
So it is something that you will be doing throughout the whole of the game. There are mysteries that you can solve. That you can see that there was a murder, and you want to know who did it, so you can see the past, maybe what were the motivations, and you can actually stop a murder or see what happened to it. So it's a blend because as a JRPG you will find the sections in town and you will find the sections in the dungeons. So it's a mix. I would say it's kind of like 50-50 kind of, and you spend a lot of time in the dungeons, you spend a lot of time fighting, but in the fights you can also use the crystals. And you can send your enemies both to the past or to the future. You can send an enemy that actually today it may be he's very strong, but in the future, he might be slower, but he might be wiser, so he becomes like a magician. So enemies change if you send them to different parts of the future or the past. So it's just a different way of experiencing these fights. So hopefully people will experiment a lot with those mechanics. Also wir haben Matthias, den Fancy Frosch, der uns hilft, durch die Zeit zu reisen. Und Matthias kann tatsächlich zum Beispiel solche Dinge machen wie Morde aufklären, indem wir einfach Matthias in der Zeit zurückschicken, damit er vielleicht rausfindet, wer das Motiv hatte für den Mord. Es wird natürlich aber auch gekämpft. Wie in vielen Rollenspielen verbringen wir Zeit in Dungeons, was ziemlich cool aussieht und sich aber auch gut spielt, denn auch hier kommen wieder die Kristalle ins Spiel, denn wir können unsere Gegner einfach in die Vergangenheit oder in die Zukunft schicken. Zum Beispiel macht das starke Gegner, könnte es langsamer machen, weil sie älter werden, aber vielleicht entwickeln sie auch neue Fähigkeiten, werden auf einmal ein Zauberer und sind weiser und sind dann vielleicht am Ende doch ganz schön viel gefährlicher, als wir uns das eigentlich gedacht haben. Das sollte man sich also genau überlegen. Das erscheint schon am 17. November, aktuell erstmal für PlayStation 4, die Xbox One und den PC. Es soll später aber auch, und die Switch. Und es soll aber natürlich auch später für die PlayStation 5 und die Xbox Series X und Stadia erscheinen. Ihr könnt es also quasi aussuchen, wo ihr es spielen möchtet. Wenn euch Cris Tales gefällt, haltet die Augen auf. Wir werden es auf jeden Fall empfehlen.